from Education Ministry this noon. Education Minister said that a total of 1,35,898 students got GPA5 this year, while 1,05,598 examinees got GPA5 last year. She said a total of 20,40,770 students took part in the SSC and equivalent examinations this year. Of them, 16,90,523 passed. Prime Minister Sheikh Hasina has ruled out the possibility of opening educational institutions right now, saying that students are the future of the country and the government does not want to put them at risk. The Prime Minister said these while publishing the results of SSC and equivalent examinations from her official residence Gano Bhavan through video conferencing. Education Minister Dr. Deepu Muni, Deputy Minister for Education Mohibul Hassan Chaudhry Nofal were present at the ministry with chairmen of different education boards. The Prime Minister requested the students to build themselves as the worthy citizens of the country, imbued with patriotism and humanity, and the government is providing all necessary supports in this regard. Terming the present situation as a crisis for the whole world, she asked all to have self-confidence. দেশের কল্যাণে কাজ করা, মানুষের কল্যাণে কাজ করা, যা জাতির পিতা আমাদের বারবার শিখিয়েছেন। কাজে সে মানুষের কল্যাণেই যেন তারা নিবেদিত প্রাণ হয়, সেই শিক্ষাই তারা যেন গ্রহণ করে যে দেশকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের প্রতি কর্তব্য করা। যেমন আমার যেটা অধিকার অপরের জন্য সেটা কর্তব্য, আবার আমার যেটা কর্তব্য অপরের জন্য সেটা অধিকার, এইভাবে যেন সবাই চিন্তা করে। কাজে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারটা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবে, সেটাই আমি চাই। আমরা ধাপে ধাপে এগোতে চাচ্ছি যাতে করে এই করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত না হয়, কারণ এরা আমাদের ভবিষ্যৎ। কাজে তাদের ভবিষ্যৎটা আমি ঝুঁকিতে ফেলতে পারি না। কাজে সে কারণেই আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু এখন উন্মুক্ত করব না। আমরা দেখি এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারলে পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা তখন এটা উন্মুক্ত করব। আজকে আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না, তো এই পরিবেশে আমি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করব, যখন সবাই ঘরে বসে আছে, বাবা মা বা যারা গার্জিয়ান আছেন, সবাই কিন্তু একটু পড়াশোনা করতে হবে। এখন একটা সুযোগ আছে, যেহেতু স্কুল না, এটা ঠিক, স্কুলের যে বই টই আছে সেগুলি যেমন পড়তে হবে, পাশাপাশি এখন অনেক কিছু জানার পড়ার সুযোগ আছে। আর তাছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ, সেখানেও এই ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনেক কিছু জানারও, বিশ্বকে জানার একটা সুযোগ, যেটা আমরা ছোটবেলা পাইনি, কিন্তু আজকে শিশুরা পায়। Bangladesh today reported 40 more fatalities from the novel coronavirus, the highest single-day COVID-19 deaths, raising the death toll from the pandemic to 650. The tally of infections has also surged to 47,153 as record 2,545 new COVID-19 cases were detected in the last 24 hours. Additional Director General Professor Nasima Sultana told a virtual media briefing at the Directorate General of Health Services, DGHS, in the city today. She said the recovery count rose to 9,781 after another 406 patients were released from hospitals in the same period. As of May 30, Dhaka city has been considered as the worst affected with 16,452 COVID cases, according to Institute of Epidemiology, Disease Control and Research, IEDCR. The Road Transport and Bridges Minister Obadul Qadir has said the government has refixed bus fare in line with the interest of people and the transport owners. He also hoped that transport owners will accept bus fare increase proposal by the government. Obadul Qadir said these while addressing through video conference with ministry officials from his government residence in the capital today. He said all have to follow health guidelines, besides keep aware during this corona situation. The Road Transport and Bridges Minister stressed on counselling and monitoring activities by the ministry officials in the corona crisis.
আপনারা জানেন পরিবহনে বা বিটি বা সমন্বয়ে একটি কমিটি করছে, কাজ করছে। যেহেতু অর্ধেক যাত্রী নিয়ে পরিবহন চলবে, জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় তার উপর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যানবাহন ও টার্মিনাল জীবাণুমুক্ত করার বিষয়ে জড়িত নানান দিক পর্যালোচনা করে কমিটি 80% ভাড়া শুধুমাত্র করোনাকালের জন্য ভিত্তিপূর্বক সমন্বয় সুপারিশ করেছে। আমরা মনে করি দেশের জনগণের জন্য এটি বাড়তি চাপ তৈরি করবে। সরকারকে যেমনি যাত্রীদের স্বার্থ দেখতে হবে, তেমনি পরিবহন খাত সহযোগিতা করতে হবে। তাই জনগণের তথা যাত্রীদের এই মুহূর্তে আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা নিয়ে ভাড়া বৃদ্ধি প্রস্তাব যেটা 80 ব্যাগ করা হয়েছে সেটা কমিয়ে যুক্তিসঙ্গত একটি হার নির্ধারণ করা হয়েছে। Information Minister Dr. Hassan Mahmood said BNP does not think about low-income people of the country. However, the government is going ahead with decisions prioritizing them. He said while briefing journalists on contemporary issues at his Secretariat office in Dhaka today. মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব প্রতিদিন নানা কথা বলছেন। তাদের বক্তব্যে মনে হয় তাদের চিন্তাধারা হচ্ছে এক পেশে। তারা বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ, যে খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের কথা মোটেই চিন্তা করে না। কোটি কোটি মানুষ যে প্রতিদিন প্রাত্যহিক ইনকামের উপর তাদের জীবন চলে, যাদের জীবিকা চলে, তাদের মুখে আহার উঠে, সেই কথাটা মোটেই তারা চিন্তা করে না। সেই জন্য তারা সবকিছু একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার মতো তারা কথা বলতে পারে। সেই জন্যই তারা কারফিউ দেওয়ার কথা মাঝে মধ্যে বলেন। আমাদের দেশ মনে রাখতে হবে একটি খেটে খাওয়া মানুষের দেশ। এখানে কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন উপার্জনের উপর নির্ভর করে। তাদের কথা মাথায় রেখেই সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগুচ্ছে। The Information Minister stated that number of deaths from coronavirus in Bangladesh is still small compared to that of India, Pakistan and European and American countries because of good management of the government. Dr. Hassan Mahmood called upon all to maintain health guidelines. শতাংশের বেশি, সেখানে বেশ আগেই সমস্ত কর্মকাণ্ড শুরু করা হয়েছে। বেলজিয়ামে মৃত্যুর হার 16% বেশি, সেখানে গত সপ্তাহে সবকিছু খুলে দেওয়া হয়েছে। ইটালি, স্পেনে আপনারা জানেন কি বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল, সেখানেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করা হয়েছে। পাকিস্তানে সবকিছু খুলে দেওয়া হয়েছে। ভারতে 2 সপ্তাহের বেশি সময় আগে ট্রেন সহ নানা গণপরিবহন চালু করা হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করা হয়েছে। আমাদের দেশের অর্থনীতি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ। আমরা এখানে মাসের পর মাস সবকিছু বন্ধ করে রাখা সম্ভবপর নয়। যেখানে ইউরোপের উন্নত দেশগুলো তারা পারেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করত, তাহলে তো মৃত্যুর হার অন্তত ভারত পাকিস্তানের চেয়ে বেশি হতো। বিএনপিকে এই স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাই। The offices were reopened today in a restricted or conditional manner. All government, semi-government, autonomous and private offices were opened on a limited scale under their own management. The authorities simultaneously issued a 15-point directive restricting all public activities from May 31st to June 15 as part of measures against COVID-19. Train and river transport services have resumed at a reduced capacity today, while mass transport and air connectivity will resume tomorrow. The activities of public and private banks have been started today. Government has increased time of paying electricity bill without late payment charges with a view to avoid risk of infection of coronavirus. Following the extended date, consumers can pay their electricity bill without late payment charges till June 30. State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nazrul Hamid said these at a press briefing at the Secretariat today.
He said government receives information of public sufferings about paying electricity bill from across the country every day during this pandemic situation. The state minister said electricity bill will be adjusted if additional bill released from anyone. The global death toll from coronavirus is more than 3,71,000. More than 62,04,000 people are now infected, while 27,65,000 patients have recovered so far. In the United States, the death toll has been increased to 1,05,638, while about 18,20,000 people have COVID-19 infections in the US. In Brazil, coronavirus killed about 29,000 people, while about 5 lakh people have COVID-19 infections. Besides, more than 38,000 people died from the novel coronavirus in United Kingdom, 28,771 in France, and more than 27,000 in Spain. India has extended its coronavirus lockdown till June 30. However, malls and restaurants can reopen from June 8, except in containment zones or areas sealed because of a large number of virus cases. Meanwhile, India reported more than 8,000 new coronavirus cases in a single day, another record high that topped the deadliest week in the country. Confirmed infections have risen to 1,82,143, with 5,164 fatalities, including 193 in the past 24 hours, the health ministry said. Overall, more than 60% of the virus fatalities have been reported from only 2 states, Maharashtra, the financial hub, and Gujarat. The new cases are largely concentrated in 6 Indian states, including Delhi, home state of the capital, New Delhi. Curfews have been ordered in cities across the U.S. to try to stem unrest sparked by the death of a black man in police custody, but they have been defied in many areas, with shops looted, cars burned, and buildings attacked. Riot police have used tear gas and rubber bullets. Huge demonstrations have taken place in at least 30 cities across the U.S. They were largely peaceful on Saturday, but violence flared later in the day. One of the cities worst affected by unrest is Los Angeles. California Governor Gavin Newsom declared a state of emergency in the city. In New York, some 20 police cars were burned and dozens of arrests made. Video also showed a police car driving into a crowd of protesters. For the second day running, a large crowd of protesters taunted National Guard officers outside the White House in Washington, D.C. President Donald Trump urged healing over the death of George Floyd, but said he could not allow mobs to dominate. A white ex-policeman is charged with murdering Mr. Floyd in Minneapolis. Renowned television personality and retired Deputy Director General of Bangladesh Television, Mustafa Kamal Soed, passed today. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. He was a COVID-19 positive patient. He breathed his last at a hospital in Dhaka this noon. Mustafa Kamal Soed was a renowned television producer, playwright, recitation artist, and director. To end the bulletin, headlines once again. Results of SSC and equivalent examinations published, with 1,36,000 students achieving GPA 5. Average pass rate 82.87. Educational institutions not to reopen right now, considering well-being of future generation, says Prime Minister Sheikh Hasina. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our next bulletin, which is coming up at 11:30 p.m. in Bangla. Until then, Khuda Hafiz.
প্রকৃতির অফুরন্ত সম্ভারে পরিপূর্ণ বাংলাদেশ। আমাদের আছে গৌরবময় ইতিহাস, উৎসব আর আনন্দের অফুরান সম্ভারে পূর্ণ বাংলাদেশ। সশস্ত্র যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের স্বাধীনতা। সিডরের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি আমি, বিজয় হয়েছি আইলা এবং বুলবুলের বিরুদ্ধে। জয় বাংলা, বাংলার জয়। বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস, করোনা থেকে বাঁচার যুদ্ধ এখনই। বাঙালিরা কখনো হারেনি, আমরা কখনো হারবো না। এই আত্মবিশ্বাস সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। করোনা ভাইরাস বিরোধী যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হবই। ঘরে থাকুন, বিজয়ী হন। করোনা ভাইরাস একজন থেকে আরেকজনের শরীরে ছড়ায় তা আমাদের সবার জানা প্রয়োজন। মূলত হাঁচি কাশির মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের জীবাণু ছোট্ট জলকণার মতো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এটি 1 মিটারের বেশি দূর যেতে পারে না। তাই দুজন মানুষের মাঝে নিরাপদ দূরত্ব 1 মিটার বা 3 ফুট। এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে হলে পরস্পরের থেকে কমপক্ষে 1 মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বেশি কাছাকাছি ঘেঁষা যাবে না। হাঁচি কাশির জলকণা যেন বাতাসে ছড়িয়ে